I am proud of all the Armenian schools in Los Angeles and in California and in these United States. I happen to be a member of the board of directors of Charlotte Nelly's Meridian School, and we know what we're doing. I don't want anyone to say we are in the dark. I take exception. We are doing our best. And without schools like that, and without determination, all the criticism that you have cannot be solved at all. If we didn't have even mediocre Armenian schools, we don't have a Chinaman's chance of teaching our kids Armenian. At least we have the possibility. Now, I am proud because ethnic groups 10 times larger than us don't have one private school. How many do we have in Los Angeles? We have at least 12, 15. And these are all funded by money that comes out of the pockets of people like us. I think we should be proud rather than critical. Thank you very much. Thank you, Harold. I fully agree with you. That's what I said. I said, not only we have good schools, we need 10 more schools, and I'm passionate about schools. But I said, I wish we know what we are doing about the schools. We know what we're doing. I'm glad you know. But a lot of people might not always agree with you on that, which is not, we can always do better. My question, among others, is, for example, how many schools do we have in Los Angeles? 8, 9? 15. They don't even speak to one another. They have no idea what one school is doing with the other. We have no standards of any level. Forget about Armenian. And I said, if the purpose of our schools is simply to bring the Armenian community together, fine, then that's what we're doing. Let's say that is what our purpose is and work towards that more and more and more. As I said, I not only believe in Armenian schools, I paid for it. You know what university life is? I walked out of tenure. You know what tenure is? God cannot move you 3 times to come into Armenian schools. If it wasn't for my wife supporting me and paying for it, and a couple of my girlfriends too, I couldn't have done it, you know. So I think you misread, because you saw one point, and that's why I kept repeating that I believe in schools. That's why I'm here. We need 10 more. But hopefully we know what we're doing for. We have no idea what to do. Yeah, I'm glad you think you do. But ask the parents if they're on the same page. They're not. We send our children because we want them in a quiet place, nice place, away from the gangs or what have you. Are they satisfied with the results? And Mr. Ingeji can't. I was at Hollywood High School for the last 5 years before I went to complete retirement. Mr. Cortines asked me to hang around there, and I was chairing the Armenian Task Force Commission. My office was there. We had what the charter schools will be doing. 4 periods of Armenian language, because we had lots of Armenian students. We had to drag them in there. The only ones that came in there if they could not get into any other class. The reason they come to Armenian language is they're in ESL. They cannot therefore take the regular classes in the school. They want to fill up a schedule. They come for Armenian. We had 2 Armenian teachers teaching Armenian. And we had, eventually it went down to zilch, because they would not come. They're not paying, they're not doing anything, and there was all the encouragement. Ice cream, food, going home, talking to them, the works. And charters, great. We might have 20 other schools. My whole point was that I hope we know which way we're going. What are they for? How do we plan these things? Do we have a curriculum? In fact, you asked me if we had the language test, and I mentioned about that. You remember, we don't have yet. And I don't know if we will have it. Thank you. Yes. Now, we have a lot of good results from Armenian schools. There is one. The Associate Superintendent in Glendale is from Mesrobian, Garar Fındırkyan. David
Lugasyan from Mesrobian. He not only was principal, he runs a consulting firm, educational. So we do a lot of things. Your daughters, both of them, fantastic, doing university work. But my whole point is school alone will not do it. It's a community, family, school. Unless they're all on the same page, working in the same, it's tough. Mark. In the same direction, it won't work. Mark, you had a question. I'll start with Armenian and then go to English. Նախ կուզեի ես շնորհակալություն հատել դոկտոր Քեշիշյանին եւ կուզեի այսօրվա խոսակցությունը հուսահատականեն անցնել վերլուծականի, ինչ որ դոկտոր Քեշիշյանի մեթոդոլոգին է։ Թիվ 1. Հայկական դպրոցներու առաջին raison d'être հայկական մտորոտ ստեղծել։ Okay, անիգա գուքա հայերեն լեզվեն առաջ, այս պատմութերեն առաջ եւ այլն եւ այլն։ Չեմ ուզել շատ կենտրոնանալ վրա։ Ուրեմն երբ որ հայկական դպրոցը գծախողի այդ environment-ը մտորոտ ստեղծել է, արդեն հարցանշանի դա է, թիվ 1։ Երկրորդ, պատմական մեղավ 40 կամ 50 տարվա առաջ, 40-50 տարի առաջ ոչ մեկը փորձարու է։ Խնդրեմ, այսօր 50 տարվա պատմությունները զբաղնենք, որտեղ բավական փորձառություններ կան, հաճո կամ ցածո, բացի այնպես փորձառություններ են, եւ անոնց վրա հիմնվին, որ ժամանակը շատ սուր է։ Իսկ կարով անի արտասստայուն գերեն մեկը։ Անիկա է, որ ֆինանսավորումը շատ կարևոր է։ Այսօր մենք եթե առնենք մեր հայկական դպրոցները, եւ երես բալանշիտերը լավ մուվերլուզեն, իրեսանք, որ հսկայական կապիտալ կա, որ հողին վրա հիմնված է, շենքին վրա հիմնված է, բայց իսկության մեջ այդ կապիտալը հայերենը այդ ենքիմ եւ այլն սորվեցունով հանդու չէ, էլեմենտը չէ։ Դպրոցին ներկայացությունը խասա։ Ուրեմն, առաջին հարց, որ պետք է լուծվի, անիկավա ինչպես կարելի այդ հողը, կապիտալը, լիկվիդ հարցնել, եւ ուրեմն անիկա դպրոցերու բաջետերու մեջ անցնի, եւ ստայլում այդ կապիտալը, լիկվիդ կապիտալը available դանեն հետո, ինչպես կրնասում ծրագիր եւ անձնատես, որ առանց կապիտալի ոչինչ մեկ։ Երկրորդ, ուսումնական ծրագրին վրա, բոլորս շատ լավ գիտեք, որ ժամանակի մեծ հարց է, ժամերու հարց է դպրոցերու մեջ։ Եվ կարելի չէ գարկը անգույներեն գվրդել, ինչպես որ գարկը միջերավեկյան դպրոցները գնեին, եւ հաճախ որ նամակի պարանեն ապոց սերում մեգազ, որ երկու պար արապերեն չեն իրերի վայրը։ Ո՞ս հատիկա կարելի չէ։ Ուրեմն, ես կգարձեմ, որ դպրոցը, պետք հայկական դպրոցը, պետք է կենտրոնանա 100 լեզվին վրա, հայց բատություն, հայթար եւ այլն աս բոլորը կարելի է ավակային սորվի զարազար լեզուներով, բայց եթե մինչև 10 տարեկան սորվեցում ու աշակերտի հայ լեզուն, արդեն գործունեություն կուպան արի։ Ուրեմն, այսպիսի վերլուծականներով վրա է, որ պետք է աշխարհին, եւ կարգ ժամանակն արեգազը, որ կարգում պատմական ցախողություններ կամ հաջողություններ մեկ կոնսիկ են, որը այսօրվա հաջող 50 տարվան համար ոչ մեկ բան ռելևանս է։ I appreciate your lecture. It was very thought-provoking, and a lot of the things you said, I agree with you. And it's one of my suits of action, and I share it with you. Now, how can we change the mindset of our people so they would accept the fact that we need Armenian schools, so they would sacrifice financially and otherwise to keep the Armenian schools, to keep the Armenian nation? We are dying, as you said. Do you have any solutions, please? Well,